liibaan BTC su-aalihii la isweydiinaya ujeeday haddii lacala arrimaha la rajeynaya hadda dhacaan oo la heshiiyo arrintan kale oo interest ratekuna ay meesha ka baxdo maxaad filaysaa adi see buu noqon karaa marketka ama dhaqaalaha adduunka horta assalaamu calaykum waa idin wada salaamay kulligiin aniga horta been kuma sheegaya I'm looking at the big picture so aniga waxaas kaleeto I don't even care sheekadaaneta lacagta la daabacayo is gonna happen no matter what because that's how the system is designed so marmarsiyo iyo waxaasun baa la raadinoyaa meehe 2008 waxa waaye financial crisis ay ahayd 2020 coronavirus ay ahayd haddana marmarsiyo kaleeto and it sounds like what is it a trade war is just a good enough excuse oo lacag lagu daabaco so taas xataa way dhici kartaa in lagu suubinayo so lacag waa la daabacaa that's not no question about it laakiin xilliga la suubinayo la isku heg anina waxaa aaminsanahay sanadkaaneeta inay dhacayso insha allah but waxaan rabaa inaan idiin sheego sheekadaaneeta oo bull marketka la sheegayo yes ani waxaa aaminsanahay bull market weli wuu noo dhiman yahay yaaba isgaari but laakiin coinskaaneta u malaysiin inay noqonayso like last bull market I don't think it's gonna be like that because there's a lot more coins now than there was before haddaa ogtahay haddii kaleetabo there was not that many coins last time hadda retail markay imaadaan they have way many options meeshii $100 ee awal raqiiska ahaan jirtay maanta waxaa loo jeedaa wax $1 xataa ka yar oo fiirinayaan because they're not looking at waxaaneeta suuq project iyo waxaasita dadkaaneeta ma fiirinooyaan annagii suuqa cabaar ku jirnaaba xataa project fiirinayna because we're still looking at Ethereum we're still looking at Solana we're still looking at XRP nobody's really looking at projects they're just looking at narratives markii lagu daro wax raqiisa it doesn't look like maxaa koyaashii kuwii se loo ogaa ee kici jireen inay kacayaan but hadday kacaan xataa another thing aan rabaa wad aniga I don't want to in a buzzkill inaa idinku noqdo but laakiin hal wada le rabaa inaa idiin jeediyo anigana ma ku dheeraanay lacagtaaneeta lacag oo xalaal miya taas le adiga isweydii aniga I'm not gonna ask you anybody else inaa weydiisid anybody else xataa meeshaaneeta la sheegaya laisku diro xataa ha tegin because they don't tell you why ay xalaal uga dhigaan or why ay xaaraan uga dhigaan so lacag meeshaaneeta anywhere lacag ka suubi kartaa but laakiin lacagtaas iska hubi wax baraka ku jirta hadday tahay another thing aan rabaa inaa idiin sheego there's a signal meeshaaneeta oo everybody's missing every single thing hoose u dhacay laakiin bitcoin xoogu isku yeelay bitcoin hadday ugu hooseysay wuxuu gaaray 74 literally 12 months ago all-time high markii ugu horeysay 74 gaaray ahayd this was right before the bitcoin halving haddaa xasuusatiin haddii kaleeto anaa markaas lagu eedeynaya la dhahaya waraa dad badanaa tareenka 74 saars korsiisay 50,000 hadda la marooyaa waxaas xitaa aniga lagu eedeynaya laakiin hadda wixii awal best case scenario ahaa hadda worst case scenario noo noqday in literally a one year mark at the same time the biggest trade war is the biggest tariffs aa dhacoyo and what happened the best case scenario yeah worst case scenario bisla noo noqday so we didn't even go dad badanaa sheegayay muxuu ahaa 60k 50k xataa 30 waa maqlayay mar so all I'm saying is xoogu isku yaala bitcoin kaaneeto intaa adiga sugi lahayd like coin yaa ma iisoo noqonaysaa look at what's happening the world is changing lacagtaaneeta bitcoin kaaneeto is slowly taking over the ninkii oo secretary of treasury aba ku dhahayaba store of value waaye so adiga lacagtaada suuqaaneeto one of my best phrases maqlay waxaa waaye suuqaaneeto you don't come inaad lacag ka suubisid suuqaaneeto you come inaad lacagtaada ku garowgaraysid oo lacagtaadana meel ku ammaansatid that's why you come here so bitcoin hoos ka siiya salaam marka calaykum liibaan ba guys soo dhaweynaya liibaan soo dhow saaxiib war assalaamu calaykum bro sawirkaas inta kuu saarnaaba ka helaybo waaba iscadaysaba adiga ya we aad iyo aad sax ha war horta alaabtaneta oo aniga horta inaa isdaaliya maba aha anymore because everything aa idiin sheegaya for the last 2 years waxaa ku aragteenba sheekadaaneta markuu Donald Trump uu wada qasqasay every single thing yeah xataa coinyaasha Soomaalideena ay ka qaraabtaan xataa maba ka hadleynaba because kuwaas wax laga hadla maba istaahilo laakiin stock marketka daa fiirisid wixii dhanba waxa waaye bear market ay kusoo wada noqdeen kulli way soo wada crash gareeyeen laakiin bitcoin 74k ka hoos mari laadahay hal marayba xataa 74 taabatay laakiin badanaa 75 ka saraysay 76 ay wax yar ku daahday bal laakiin hadda inta kula hadlooyo 82 iyo 81 iyo meelahaas ku soo noqonay sheekadana waxa waaye waabsi iyo balaayo oo China bis ku socotay ahayd China waxay ugu socotay because adiga sheeko dheer waaye waxaan waa ka hadlayay for a long time but laakiin waxa waaye Mareykan dibka haysto waxa waaye trade deficit
China and ayakana dhibka haysto waa trade surplus. That means China too many things ay haystaan ay rabaan inay gadaan waxay raadinayaan dad ka gato. Maraykanna lacagtii dhan ay gacanta ku hayaan waxa waaye sheekadan godkan waxay isgeliyeen 1944 Bretton Woods agreement-ka markii la suubinayay world reserve currency ay noqdeen. Haddaa world reserve currency noqotid adigii wax meeshaada laguma suubi karo manufacturing ma suubi kartid wax alaab products iyo waxaas lama imaan kartid because lacagtaadii aa ugu awood weyneyd dadkii wax kaa gadan lahaa lacagtaada they cannot afford it so waa ku qasban tahay inaa banaanka wax laga suubiyo oo adigiina inflation iyo lacagtan sixir bararka ah muxuu ahaa waxa uga gadatid hadhowna dadkaas waxay ku qasbanaanayaan stockskaaga S&P 500 iyo Nasdaq iyo waxaaseeto inay lacagtooda muxuu ahaa ku xaraystaan that's why stock marketka badanaa uu kor u kici jiray but laakiin nobody really it doesn't mean businesska si fiican oo shaqo fiican qabanayo no waxa waaye China iyo dadka kaleeta adduunka jooga unbaa raadinayo lacagtooda meel ay ku badbaadsadaan oo lacag xoogan ay rabaan inay exposure ku helaan so sheekadii dhan waxay isbedeshay 2008 markii lacag waalan oo la daabacay oo adiga financial crisiskii dhacay and then sheekada waxayba iska sii dartay 2020 coronada markii lacagtii ugu badnayd inta lacag hadda adduunka taalo oo lacagta Maraykanka 80% ayaa the last 5 years ayaa la soo daabacay so only 20% uma ahayd hadda 80% aa lagu daray lacagta la soo daabacay so China waxaas markay arkeen treasurieski iyo wixii lacagta Maraykan ay gashanayeen ay kala soo baxeen dahab ay ku jeesteen dahab ay rabeen inay gataan and I think within 2 years dahabkay haysteen times 3 ay ka dhigeen say u gadanayeen so Maraykan sheekadaanay u jeedaan waxay dhaheen annaga haddii lacagta bisan haysano meeshaan oo lacagtii annaga inflation aan soo bino oo waxba meeshaaneta soo saaray ka dhacaynin oo dadkii middle classka lacagtii iyo shaqadii iyo wixii ku waayeen maxaa dhici doona hadhow China hadday dhahaan lacagtaada ma rabno annaga wax walba haysanaa annaga isku filan ama bitcoin ha u guuraan ama dahab ha u guuraan dadkii dhan ya adi ka soo qaad awowga iyo waxaas inta malaay dabi jireen malaygii way yaqaanay sida loo dabo laakiin waxa waaye new administration iyo whatever ay maada iyo new system hadda ilmihii wada dhashay dhan ma yaqaaniin malaay sida loo dabo waxay yaqaaniin si malaay loo cuno bis so dadkii malayga awalku siin jiray hadday ku dhahaan mar dambe malaay kuma siinayno waxaasay ka cabsanayaan meeshaaneeta inaas muxuu ahaa you know what I mean financial starving inay ku dhacdo so calaa kulli xaal wuu isku dayey waabsiga iyo wuxuu isku dayi karo hadda waxay u ekaatay China inay xoog isku yeeshaan because way ogyihiin China meeshaaneeta waxay ku haystaan on top of that dollarka bis ma ahee waxyaalo kaleetaa soo baxay hadda waa aragteen and Van Dyke one of the ETFs ka sheegeen Russia iyo China and trade deals kooda bitcoin ay ku suubinayeen so nobody oo dollar lagu waabsan kara ma jirto no more that's why odayga uga noqday sheekadaaneeto bitcoin hadda kor ay u xiimooso idinkiina yeah with all due respect adduunka waxaana ka socdo shitcoin iyo balaaya waqti ku dilowsiin idinkiina shitcoinkii maxaa dhacay 2018 ethereum ka horta aniga kuwa kale maba ka hadlaayaba because ethereum aba aabihii hooyadii shitcoinka ahaa so 27 sano ka hor ethereum wuxuu marayay ayuu muxuu ahaa uu marayay shalayto hadduuna hadda kor u kicin so what I'm saying is nin 7 sano ethereum aruursanayay ya 1400 hadduu ku ritay isla maantana 1400kii unbuu haystay laakiin nin bitcoin hoos ka siinayay ilaa hadda waxa waaye ninkaasita xoog isku yaala 30% hadday ugu badnaato all time high unbaa hoos ka soo dhacnay store of value-ga lagu sheegayo lacagtaada badbaadsan lagu dhahaayo dowladaaneeta iska ilaali lagu dhahaayo waxaas dhanba way kuu xaqiijisa bitcoin maxaa kaleeto hadda u baahan tahay maxaa kaloo bursanaysaa I don't understand waxaan isku adduun maa joognaa mise ma joogno so ani waxaa idin dhawayaa sheekadaaneeto ha u qaadanin okay waxa waaye dhib yaraa dhacay coinkayga way soo noqon doontaa no waxay ku tustay coinkaaga inay waxba meesha ku haynin oo muxuu ah xamaasad iyo narrative bis inay hayso oo wax xaqiiqay meesha ku haynin wax adduunka ka xalinayna ay jirto because markii loo baahnaabo xoog way isku yeeli weysay so adiga say uga dhigan kartaa waxaanayta wax maalgashi oo saasayta kuu caddeeyayba waxay tahay so all I'm saying is sheekadaanayta hadduu ilaahay hadda na dhaafsiiyo it looks like inaaba dhaafnaye sida ibtiladaanayta qabsatay waxaanayta iyo sida xoog isku yeeshay bitcoin ha iloobina because sheekadan waxaa dhici karta inay again ay soo noqoto lacagtaadi iyo tabartaadi iyo mustaqbalkaagii ha ku aruurinin meel oo 7 sano yaa ka bacdi isla meesheedii joogto waaba roon tahayba isla meesheeda hadday joogto haddayba ka hooseyninba vitalicna haddii la rabo tartiib wax mar walba idinku damgareynayaa everything waa ujeedin so all I'm saying is canaan iyo waxba iga ma ahan walaalaha badbaadi ilaaha wax badbaadiya iga tahay bitcoinkiina hoos ka siiya maxaa iimaan daradiina xakameeya banaanka ka shaqaysta suuqaaneeto in laga shaqaysto looma imaanin you don't come to suuqaaneeto to make money
you come to suuqaaneeto to grow your money. So saas u fahma waxaaneeto ha u imaanin meeshaan inaad lacag ka suubisid waxaa u imaataa meeshaan inaad lacagtaada badbaadsatid ee tartiib kugu korto shaqo haddaa rabtid lacag kordhis haddaa rabtid bax business bilaabo bax shaqo banaanka ka raadso meeshaaneeto waa qamaar lacagtaada ku qamaaran aa kusoo dhididay meel oo ku imaansan kartid oo ku badbaadsan kartid gasho bitcoin hoos ka siiya asalaamu calaykum ما شاء الله ما شاء الله ليبانو والله رنانت aad iyo iyo aad BTC muhiim way ka aad iyo aad bay uga duwanta aad iyo aad bay uga duwanta BTC waxa weeye waa meel dadkii oo dhan ay aruursanayaan dowladihii baa aruursanaya shirkadihii baa aruursanaya weeliska ugu waaweynaa ee dadkii lacagaha waaweyn haysta baa aruursanaya so haddii aad long term wax maal gashanayso aad rabti inaad haysi muddo yacni 2 5 sano 6 sano 10 sano haddaad rabti inaad haysi waa iibsatay kriptada keliya hadhowna hadba profit baa la bixi kadhaa hadba jab maaha inaadan faa'iido la baxayn mataqaanaa marka faa'iido weyn ku jirtaba xoogaa yar baa la bixi kadhaa cad yarisaa u barka goostaa you know what's sad bro hadda waxaa waaye haddii koonyaashaaneeta oo qashinka ay soo noqdaan dadkii waxa dhanba iyo ibtiladii iyo xanuunkii dhanba way iloobayaan that's the crazy thing haddii waxaaneeta aa cashir ka baranin yaa qof walbaba adi haddaa u nooshahay qof wuxuu kuu sheego de waxaa u dhimanaysaa qofkaas inta hadduu ku dhaho maxaa aniga maan financial advice ku siiyey you know what I mean laakiin niyo horta aad baan kuu salaamay dhammaantiin waan salaamay soo dhow efro warniyo lii saaxiibkay aniga dukuinkayga kun gaara ka war saaxiibkay masugi kariyo بسم mise الله bidkana الرحمن kala الرحيم ورا أديك دقيقة ما يقدر صاحب أنا كل يوم هيسا أنا هالهم بكون دقنتهاي أنا all of them واشيت كويس أتاعنا maya fiiri maya midaas ku fahanno lii midaas ku fahanno there is what we call waxaa jirta waxa la dhaho waxaa la dhahaa mid walba mid bay ka daranta soo maaha horta wixii shitcoin ma kala dhaho aniga last time waxaa waaye waxaan isla joognay diamond isla joognay asxaab baan isla joognay and waxaan ka sheekeynay BTC almost 3 years ago aan ka sheekeynay compared to every coin ethereum ilaa kan ugu dambeeya ka bilaabo waxaan aragnay xitaa haddaan dhahno iska dhaf xitaa waxyaalahan store value iyo iska daa xitaa price was haddaan dhahno oo maanta wax walbo dhace qofkii 3 years ago oo BTC ka gatay isagoo 69 isagoo maraa gatay iyo coinaka dhan iyaga all time high marayaan gatay oo iibsaday maanta still the only coin of oo maxaa waye faa'iido kugu jirtid waa BTC xitaa haddaan dhahno value so aniga waxaan dhahay haddii oo coinaka kale la iibsanayo haddii la iibsanayo lacalla you know because you cannot save everyone waa reality al rabin kasi everyone cannot be saved so lacalla haddaa la iibsanayo there's what you call reality check baa jira wax oo reality check baa jira ma fahmaysaa haddaa maanta aan ku dhaho coin hebel example ahaan very good example aan kusin karaa haddii maanta aan ku dhaho ethereum oo kale haddaan dhaho ethereum hadda this year waxaan dhihi karaa ilaa 25 ee gaari waa realistic target 3000 ee gaari waa realistic target okay but ka soo qaad dadka waxaan ka dhaadhicisay ethereum waxay gaari this year 10000 ee gaari this year 10,000 bay gaari micnaha marka I'm trying to mislead waxaan mislead garanayaa boqolkiiba xitaa the 10% bas inta ku jiraan oo new people yahay oo dad cusub meeshan ku jiro oo kirito ku cusub automatically maadaama Ivor suuqa ku jiro waxay dhahaa Ivor maadaama uu Ethereum 10,000 u gaaro 2025 waan iibsanaa ma fahmaysaa so tana ka soo rajoodo waa taas laakiin ma la isku raacay BTC habeen dhan baa sharaxay BTC has laid the foundation waa foundation ka oo maanta gurigan ku taaganahay oo cryptocurrency yahay the foundation ka maanta lagu taagan yahay waa BTC waa the mother and the father taa waan isku raacnay halkaas noo dhig waa the only project aan ognahay in the 2-3 years to come meesha maanta taagan tahay ma taagnaanayso xitaa hadday taagan tahay 150,000 maanta meesha taagan tahay maba taagnaanayso laakiin one thing I'm very sure is most of the coins maanta la maalgashtay today la maalgashtay some of them maanta meesha taagan yihiin way ka hoos marayaan today badankooda meesha maanta taagan yihiin way ka soo hormarayaan hoos isii aadayaan ma fahmaysaa so the وأدو idea أبو waxaa رون waay تهي وكهو سينا أنا تاجنت أنا وحاب تاجنا they all gonna go to zero except for Bitcoin sooner or later
So hadii wax la saadil like if you're going to predict or make a prediction waxa fiican waxaan ita like you said I agree with you boqolkiiba boqol. Like, I'll give you an example. Aniga waxaan dhahay Bitcoin 70k dib dambe looma arkayo. Waxa sita ani iskama dhihin. There's a reason why waxa soo dhahay. Hadii loo fiiriyo Bitcoin every single time of US president oo la dalbado whatever price oo Bitcoin marayo xilligaasito weligiis looma arko again that price. So things like that or macquul hada wax you know me prediction subinays wala suubi kara. Last year hatta waxaan dhahay 100k la gaaraya. The reason why I u dhahay it was around summertime ahayd marka dhahay 100k la gaaraya. So the average Bitcoin uu kaco every year hadii loo fiiriyo since bilowgii waxay ahayd somewhere between 70 to 100%. Xilligaas aan dhahay aniga 50k u maray Bitcoin 50% unbuu kor u kacsanaa. That means we have another 50% to go. So it makes sense 100k in la gaaro. So if you're going to make a prediction, it has to make sense. Let's come like riyaha la imaanin meesha, and then don't try to sugarcoat it as prediction. Exactly. So Lee, iyo dhammaan everyone, aniga what we like is mid, okay? Aniga Lee, weligii Lee like we have never talked. Only waxaa arkay most of his maxaa arkay waa postigiisa arkay. Lee usually muxuu soo dhigaa markuu iibsado maxaa way hoos ka sii dhahaa. One thing with Lee that and dadka badankood aan ku arkin waxaa waaye I've never seen Lee confusing his emotions with what he's buying. Isagoo BTC rabo emotionkiisa kuma shaqeeyo. Lee wuxuu ku dhahay aniga muqdin waxaa waaye $100 gashana kuma dhihin maya. muqdin maxaa gashan 200 kuma dhihin. Kun baan gashana kuma dhihin. $10 wata waan gashan ku dhahay full stop. Ha yaraato ha badnaato waan gashtay $10. Emotion la'aan. Muko 80 mara uu gashtay. 74 uu gashtay. 90 uu gashtay. 100 uu gashtay. 60 uu gashtay. He doesn't care asaga. Waa emotion la'aan. Taas baa laga hadlayaa. Suuqa markaa ku jirtid emotionkaaga banaanka soo dhig. We come here facts aan ka hadlaynaa. Talk numbers. It doesn't make sense. I think waxaa taagana Lee baa taagana gacanta raal noqo. Lee ku soo sorry. Ma you guys are good. Aniga duhura isku sii diyaarinaya like hal wax la rabay inaan raayigayga baxsado oo muxuu ahaa sheekadaaneeta oo suuqa. Horta ani waxaan aaminsanahay bull marketka weli uu noo dhiman yahay. Xataa iska dhaaf in la gaaray weli xataa lama dhadhaminin. Waxa aan sugaynina wax kale maaha. Waa xilligii oo quantitative easing, xilligii oo stimulus, xilligii oo money printing. Sheekadaas dhan way soo socotaa. The reason why ninkaaneta tariffs iyo waxaas uga back up gareeyay waxa waaye the 10-year yield hadii la fiiriyo sheekadaas si waalan ay u kacaysa. And this is one thing you don't want. To the moon mar walba waa dhahnaa, but you don't want that to go to the moon. Because waxa waaye, and on top of that, there was that dollar kaaneta waa deynta waaye. Nobody was buying deyntooda. China xataa waa aragteen waatay dhahayeen central bankskooda ay ku dhahayeen dollarka ha gadanina. So calaa kulli xaal hadda waxaa loo baahan yahay money printing iyo waxaas markii uu soo galo stimuluska iyo waxa la keeno. Markii la keeno aniga been idiinma sheegayo qalad aan ha iga fahmina waxaaneeta oo narrativekan iyo beentaaneeta shitcoin-kan kulligood from Ethereum all the way to the bottom kulligood waxay meesha ku hayaan male. The only reason why weligood u move garayn jireen waxa waaye uneducated retail oo lacag haystaan oo lacag maxaa gacantooda soo dhigay oo risk diyaar u ah inay qaataan. So haddii oo lacag la print gareeyo, yes, bull marketkii wuu imaanayaa. Coin yaad qaar way kacayaan, but it's not going to be like wixii ay idinka hore u ogeedeen. Because last 2021 there was not that many coins. Hadda meme coins iyo balaayadii suuqii dhan soo wada wasaqeeyay, soo wada buuxiyay. So hadduu qof imaado uu ku dhaho muxuu ahaa aniga coin aan rabaa inaan gato ama lacag uu haystaa uu suuqan waxba ka aqoonin, he's not gonna buy Bitcoin haduuna aqoon u lahayn because qaali ay la tahay. Ethereumna ma garanayo because qaali ay la tahay. Wuxuu arkayaa waxaaneeta oo taana iyo hal penny iyo waxaas ka yar uu lacagta la aadaya because ninka wuu qamaarooya. Qamaarna wuxuu rabaa lacag yar inuu ka qamaaro ama miro badan inuu ka qaato. That's all you guys are waiting for. But like fundamentals iyo waxaaseeto long time ago Bitcoin idinka hartay and Bitcoin dominance is going to keep going up. So aniga haddaa chance qaadanaysiin, go ahead qaata chance ka laakiin ha isdhihina because project ka fiican uu kor u kacaya. No, qof baac un baa lacag ku rida meesha. That's all it is.